This is Reporters Project, where we assess the impact of policies and politics on the common man. 100 days after the Indian government revoked the special status enjoyed by Jammu and Kashmir and converted the state into two separate union territories, things are far from normal. Terror attacks on anyone looking to get on with business in Kashmir reached a peak when 5 farm workers from West Bengal were shot dead and another was left critically injured by militants in Kulgam district. This attack, targeting poor migrant workers, has sent a chilling message to outsiders. The government of West Bengal has arranged for over 100 migrant workers to return to the state. Sougata Mukh reports on how this tragedy highlights another challenge, the lack of year-round work for farm labour in Bengal. On October 29th, 6 Bengali farm workers in Katrasu village in Kulgam, South Kashmir, were preparing dinner after a hard day's work. It was a meal they didn't get to eat. Militants dragged them out and sprayed them with bullets. 5 died on the spot and 1 escaped, but with grievous injuries. Bashirul Sarkar, who hadn't returned home yet, had a miraculous escape. Back home, some 2,000 kilometers away in Murshidabad, he relives the night. Firing করছে ওরাও বাড়ি ভয়ে সব কেকুম করে লুকাইছে আমি ওদের সাথেই আছি ফায়ারিং করছে ফায়ারিং করার পর চলে এলো ফৌজ চলে এসে এবার বলছে কি আর কজন ছিল তো বলছে 7 জন 7 জনের মধ্যে 5 জন হয়ে গেছে মৃত্যু একজনের গুলি লেগেছে ও ছুটি পালাচ্ছে যে আরেকজন আমি যে বাড়িতে কাজ করছিলাম সেই বাড়ি থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে মিলিটারি আমাকে নিয়ে এসে এবার আমাকে দেখাচ্ছে কি আমাদেরকে চিনতে পারছো কি আমাদেরই লোক আমি চিনতে পারছি ওইখান থেকে আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল ওই পুলিশ আমাকে নিয়ে গেল কুলগাম ডিস্ট্রিক্ট কুলগামে ওইখানে রাত্রে ছিলাম All the men belong to Bohalnagar, a quiet, nondescript village in central Bengal. A day after the killings, the village is shrouded in heart-wrenching grief. But for women like Roshnara Bibi, whose husband Karimuddin was murdered in Kulgam, there is no time to grieve. She has urgent problems to fix. Her daughter needs specialized medical attention for a kidney ailment, one of the reasons that made Karimuddin look for extra income. With his death, the situation is dire. এখানে কাজ পাবে না কেন এখানে কাজ আছে হয়তো লাদেন চালাইছিল খেয়েছিল সংসার ম্যানেজ হয়েছিল বড় মেয়েকে ডাক্তার দেখাইতে হবে বড় হয়ে আসছে মেয়েলে কিছু জড়ো করতে হবে বিয়ে দান দিতে হবে বড় মেয়ের অসুখ হচ্ছে অসুখ দেখাইতে হবে তার জন্য তো কিছু উপার্জন করতে হবে তার জন্য জ্বলছিল আমার দুটো ছেলে একটা মেয়ে আমি লেখাপড়া কিসে করাবো লেখাপড়া করছে আমার কিছু নাই দিন খেয়ে খাটতে যাচ্ছে ওই খাওয়ার জন্য আমার স্বামীর নির্দোষ কিছু কিছুতে নাই আমার সঙ্গে কেন খুন করবে কিসের জন্য খুন করবে Many agricultural laborers in Bengal make a beeline to Kashmir's apple orchards after the monsoons. These migrations back and forth help them make some extra money to augment the family income. It's an annual feature in these parts. For the families of the dead men, the future is fraught with uncertainty. আজকে আমি খেলাম কালকে খাবো আমার কোনো উপায় নাই 3টে মেয়ে আমি একাই আমার মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার মতন আমার সংসারে এখন কেউ লোক নেই আমাকে কে দিবে আমাকে সেই 5 জনের সাহায্য ছাড়া আমাকে কেউ তো চারানা পয়সা দিবে না The Bengal government has so far arranged for the return of 133 migrant workers from Kashmir
in the aftermath of the Kulgam killings. These workers had left Bengal post the monsoons and had planned to return during the paddy harvest early next year. They will now need to look for alternative destinations. Despite the frequent encounters between the armed forces and militants, attacks on ordinary citizens in Kashmir have been few and far between, until Kulgam and the recent spate of violence elsewhere in South Kashmir. That sense of security and higher wages during the apple harvest season prompted peasant migration from Bengal's backyards. But all that has now received a body blow. এখানে কাজ নেই বলতে গেলে এখানে কাজে তো আমার ফ্যামিলি চলবে না। এখানে কাজে আমি একটা সপ্তাহে তো আমার 5 দিন কাজ হয়, বাইরে গ্রামে 2 দিন বসে থাকি। 5 দিন কাজ করলে 7 দিন আমি খেতে পারবো না, আমার সংসারটা চলবে না। ওখানে আমি এখানকার রেটের থেকে ওখানে একটু মজুরিটা বেশি পাই, যার ফলে আমি ওইখান থেকে আমি কিছু এক্সেস করে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারি। আর ওই জন্য আমাদের যাওয়ারও, না হলে বাড়িতে তো আমার চলবে না। গ্রামে কাজ করব, না খেয়ে থাকবো, 3 বেলা খেতাম, খাবো না 2 বেলা, 1 বেলা না খেয়ে থাকবো, 1 বেলা খেয়ে থাকবো, পানি খেয়ে থাকবো। কিন্তু কাশ্মীরে যাবার তো দূরের কথা, নামও করবে না। Meanwhile, the Kulgam killings have added a new strand to the vicious politics in the state. Even as the bodies of the 5 hapless victims reached home, social media was replete with political innuendo. Chief Minister Mamata Banerjee blamed the centre for failing to protect citizens and quickly disbursed compensation of 5 lakh rupees to each of the bereaved families. The Trinamool Congress even organised a protest march in Kolkata demanding justice for the 5 people killed. এখনো পর্যন্ত নিন্দাসূচক বিবৃতি কারা ঘটিয়েছেন, তদন্ত তারা করছেন কিনা, দোষী কারা, কোনো বিবৃতি আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সন্দেহজনক। আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি, কারণ কাশ্মীর কেন্দ্রীয় শাসিত এলাকা, ইউনিয়ন টেরিটরি, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, রাজ্য সরকার নেই, রাজ্যপালের শাসন, রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। ন্যাচারালি সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, তাদেরই উচিত দেওয়া মানুষের মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান তাদেরকেই করতে হবে। हमारे मुर्शिदाबाद के मजदूर मारे गए तो हम सबको संवेदना है, लेकिन इस पर सियासत न करें ममता बनर्जी। कम से कम आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें इकट्ठे रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति बहुत सामान है। The state unit of the BJP, meanwhile, has criticized the TMC government for not being able to offer enough employment to its people, a fact that the TMC is quick to dismiss. Don't you think this is a diversionary tactic? I mean, why shouldn't they first answer as to why they were killed? And then they may ask certain questions. So first there are a battery of questions that remain unanswered from their end. Okay. And this is purely a motive to divert. And it is not West Bengal. The whole of India is suffering a tremendous unemployment crisis. Right. And if they think they are kind of going to take their heads away or attention away from this, it's unfortunate for the people of India. No doubt, the ruling establishment of Bengal is keen to protest the blatant violation of the right to live and work in any part of the country for its citizens. The government has also ensured safe passage for the migrant workers who were stuck in Kashmir in the aftermath of the Kulgam massacre. But it's far from addressing the questions of the opposition as to why these citizens leave Bengal in the first place and how such uncontrolled migrations can be stopped. The local Trinamool leadership, though, claims that the migration out of the state is decreasing each year. কাশ্মীরে যেটা যেতে হচ্ছে বর্তমানে সেটা হচ্ছে একটু অধিক প্রয়োজনীয়, তারা যাচ্ছে। আগে এইসব গ্রাম থেকে 300-400 করে লোক যেত, সেই জায়গায় এখন এই বছর এই গ্রাম থেকে হয়তো 20টা কি 25টা লোক গেছে। এবং সেটাও এদের হয়তো একজনের মেয়ে, যেটা আমাদের নৈবেদ্যের মেয়ে বোধ হয়, ওর কিডনি অপারেশন করতে হবে, টাকার দরকার। আবার একজনের মেয়ের বিয়ে আছে। এই যে একটু অধিক অর্থের প্রয়োজনে
তারা একটু কাশ্মীরে গেলে একটু বেশি পয়সা পায় এবং একটু বেশি করে কাজ করে আবার বেশি রোজগারের ব্যবস্থা ওখানে আছে, এই জন্য যায়। কিন্তু নিয়মিত যে যাওয়াটা সেটা কিন্তু অনেক কমে গেছে। সেটা আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আসার পর তিনি যেভাবে কর্মসংস্থান অন্যান্য কাজ করছেন, 100 দিনের কাজেও তিনি যেভাবে ওটাকে ডবল করে দিয়েছেন, তাতে লোকের অনেক উপকার হয়েছে, সেটা কমে গেছে অনেক। Kashmir is not going to be an option for Bengal's laborers anytime soon. The challenge will be on state governments to facilitate safer economic opportunities within the state, and that may be easier said than done. Bengal's workers will have to look at other places for jobs to augment their livelihoods for now. Kashmir will be out of bounds. I'm Anuradha Sengupta on behalf of everyone working on this show. Thank you very much for watching us.